Okay. Start. Now you can start the discussion. Yes. So in this section, we will be learning about the polycystic kidney diseases and the renal stones. So anything you would like to share about polycystic kidney disease? Anything which you remember, which you have heard? Yes. Mopia? Mopia, where you Yes, are ma'am. working, all the answer you are giving only. You are working No, which hospital? no, sir. I'm not working. Uh, আচ্ছা, ma'am, in শবনম আক্তারকে একটু আনসার করতে দিই। শবনম, Yes. हाँ. তারপরে মপিয়া বলো। শবনম বলিয়ে। Okay, sir. Sabnam, do you want to give the answer? You can unmute and say. I think she Polycystic has. kidney, Yes. polycystic kidney containing like fluid, and it's also non-cancerous. Yes. And Yes. Anything else? um, Good. polycystic Very kidney. good, Sabnam. Anything else? ma'am, আমি বলবো এবার। বলো। In polycystic kidney disease, kidney মানে cyst is formed in the kidney. That's why the shape of the kidney is changed, and it is inherited, and it is non-curable. And I think polycystic kidney is two types. One is dominant, one is Recessive. recessive. No. Yeah. Good. Tina wants to add something. Tina. স্যার ওটাই বলতে চাইছিলাম যে সিস্ট অন দ্য কিডনি। আচ্ছা, তার থেকে অনেক ভালো আনসার পেয়ে গেছি, আর নেব না তোমার আনসারটা। পলিসিস্টিক মানে সিস্ট অন কিডনি হবে, আর কি হবে? আচ্ছা। থ্যাংক ইউ, বাট ইন্টারাক্ট করার জন্য থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু ফাস্ট যাই, আমরা 9 and 30 এর মধ্যে চেষ্টা করব, Yes. নাহলে আবার রিমেনিং থাকলে আবার আমাদের হ্যাঁ, অসুবিধা হয়ে যাবে না। ঠিক আছে, তাহলে দেখো, like you have already told me that here you will get to see cyst. Now what does cyst basically means? Is it these ভয়েস ইজ ব্রেকিং। ভয়েস ইজ ব্রেকিং। হ্যাঁ, আবার ঠিক আছে, নাও ইট ইজ ক্লিয়ার। হ্যাঁ, নাও ইট ইজ ক্লিয়ার। is okay now? আবার চলে গেছে, I guess it's clear now. Okay, so what we have learned that in polycystic condition there will be sacs or there will be cyst formation over the kidney, correct? And this cyst, what do they contain? They contain fluid. Now in this problem basically, which is of course a genetic problem, the person will experience flank pain. That is the first symptom. So there will be a very shrill pain that the person will experience. And of course, as you see that in the glomerular region also you can find that the cyst formation is taking place. So within the kidney also the functioning is totally damaged. The selection method and the excretion process is damaged. So of course the person will develop renal insufficiency. And if it continues, so it will enter into a stage of complete renal failure. Now, as we have seen, there are cyst formation happening. So what happened? These cysts, where they are forming up in a glomerular region. In a glomerular region, the membrane, the same membrane, our basement membrane will swell. And when it swell, what happened? It becomes very restricted. So if this is the membrane and it is swelling up, right, it is pushed. So what will happen? The membrane cannot hold the RBC and the RBC will flow out. Just like the nephritis condition, you remember? The membrane cannot hold the RBCs and the RBCs were moving out, they were leaking out. And as a result of which you get to see hematuria. In the same way, here also, due to this pushing of the fluid-filled sac, the membrane is getting damaged and the hematuria can be observed. So in polycystic kidney, what we have learned, these are the common symptoms that you will see, and it is of course a inborn or a genetic disorder. This much is clear? Bolo. Okay. Yes, ma'am. বেসমেন্ট মেমব্রেনটা সোয়েলিং হবে কি করে একবার বলুন না। আরেকবার বলো। নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য শুনতে পাইনি। বেসমেন্ট মেমব্রেনটা সোয়েলিং হবে কেন? The cyst, what they are doing, the cyst are swelling up. Cyst এর কাজ কি?
swell up हुआ, है ना? So while it is swelling up, what it will do? It will create pressure on the membrane. Now, when the membrane is experiencing pressure, so what will happen? RBCs, they are not restricted. Now they are moving out because membrane, due to its stretching, membrane is losing the RBC. And as a result of which you get to see hematuria. ওই জন্যই হোল্ড করতে পারবে না আরবিসিটাকে। হ্যাঁ, আরবিসিটাকে রাখতে পারছে না and it is getting excreted. Clear? Right. So Yes, these ma'am. are the symptoms that you will find. Now, it can also happen that these cysts, they are developing in the tubular section, in the tubular epithelium. So we have seen that the glomerular section can be affected. Other than that, the tubules can also get affected. Let's say, for example, just imagine if you have a cyst here in the tubular region. One is in the PCT, proximal, and other in the distal region, maybe you are having. So what happened due to this cyst, there will be restriction, there will be less fluid flow because the filtrate, it cannot flow easily. Why? Because it is being pushed by the cyst which is formed. Now, whenever there is a restriction of the fluid flow, there will be a stage of oxygen starvation. So there will be starvation for the oxygen. And like you know that we have learned now, whenever there is this pressure build-up in the nephron, so what happened? Which pathway will be triggered? जब कभी भी प्रेशर बिल्डअप होता है नेफ्रॉन में तो क्या स्टार्ट हो जाता है? RAS pathway. RAS pathway, yes. And RAS pathway will ultimately end into hypertension. Yes. So initially they don't have hypertension, but with time they will surely develop hypertension. So the major problem, like see, the kidney can look bad. That is not a problem. The problem is that the vessels are getting damaged. The kidney cannot lose the water and the person will develop hypertension. So these are the major problem for these individuals. Correct? Now, the question is that why the water is not getting lost or why the fluid cannot flow out of it. So just now we have learned that this is a genetic disorder, and one of your friend have also mentioned that there are two patterns of disorder, right? One is dominant gene disorder, other is recessive gene disorder. I won't go into the genetic section, but just one thing to note that there are two genes which are involved. One is polycystin 1, other is polycystin 2. Now, what is the role of these genes? These genes, they make sure that calcium is present and calcium can enter into the filtrate. Calcium can enter into the vessels. Fine. And that is how, what do? They will inhibit the cell proliferation. तो बेसिकली जब कभी भी हमारे बॉडी के थ्रू या हमारे नेफ्रॉन्स के थ्रू जब कभी भी फ्लूइड pass on hota hai, so these genes, what do? They make sure that calcium can enter, and these calcium will restrict random cell growth and it will allow the fluid to flow through this tubule. Now, whenever there is a mutation means that you will lose this genes, the functioning of the genes will be lost. Now, when the functioning of the genes are lost, then what is happening? Then there is no inhibition of cell proliferation. Proliferation we know ना, cell division. तो अगर सोच लो कि यहाँ पे एक लंप है, एक सिस्ट है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेल डिवाइड हुआ, यहाँ पे सेल proliferate हुआ है, isn't it? And why this cell proliferation has taken place? Because there was no cellular inhibition. Why? Because there was no calcium management. Correct? So basically the cyst. Can you repeat once? Please repeat this part. I'm repeating this. Like we have learned that in this case there will be cyst formations. Now, what is cyst? Let us understand. Cyst means nothing but a tumor-like structure or a swollen structure which is fluid filled. Now, the sac that you get to see, like if this is a sac, so this sac is formed because there is cellular growth. अगर cells grow नहीं होंगे तो sac कैसे बनेगा? ये जो cyst का जो sac है, ये कैसे बनेगा अगर cells नहीं रहेंगे तो, cells grow नहीं होंगे तो, which means that there is something which is promoting the cellular growth and which is also helping in accumulation of the fluid, right? So it is said that the genes, that is polycystin 1 and polycystin 2, the two genes, they actually help in calcium management
through Voice is breaking. Can't hear you, ma'am. Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, I'm ma'am. audible. Yes, ma'am. Yes, right. Just tell me if I'm Yes, ma'am. here I'm just dealing with a minor mechanism, right? That what is the role of calcium? Calcium कर क्या रहा है? Calcium is helping to stop the cyst formation. यानी कि कहीं पे भी randomly तो cyst होगा नहीं. Cyst कब होगा? जब वहां पे एक swollen structure होगा, एक sac like cellular growth होगा. तो ये sac like cellular growth ना हो, ये किसकी responsibility है? It is maintained by the calcium. करेक्ट, यानी कि अगर कैल्शियम मैनेजमेंट हो रहा है तो ये सैक फॉर्मेशन नहीं होगा, देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ सेल पॉलिफरेशन। बट अगर ये दोनों जीन्स हमारे एब्सेंट हो जाते हैं, जिन जीन्स का मेन रोल है दिस पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर में, अगर ये दोनों जीन्स म्यूटेटेड हो जाते हैं, देन व्हाट हैपन, द कैल्शियम रेस्ट्रिक्शन और द कैल्शियम मैनेजमेंट विल नॉट टेक प्लेस। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ट्यूब्यूल्स कैन फॉर्म cellular growth, the tubules can form cyst and they will also accumulate water, and that is how randomly over the kidney what we find is random sacs are coming out. क्यों? क्योंकि यहाँ पे random cellular proliferation हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कैल्शियम मैनेजमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? Because these two genes were absent. This polycystin 1 and polycystin 2 genes were absent, right? Just tell me, do we understand this thing, that how the sacs are Yes, forming up? ma'am. Yes, ma'am. Clear. Kushi clear? Yes, ma'am. Shabnam clear? Okay. Now, Yes, ma'am. ম্যাম हाँ, yes. ম্যাম পলিসিসিনের সঙ্গে কি ক্যালসি ট্রায়ালের কোনো রিলেশন আছে? Calci triolate direct relation নেই, because calcium is needed. ঠিক আছে? Calcium is needed and the polycystin যে cell proliferation that is a genetic factor. এই জন্য direct relation is not there. Stones এর সাথে আছে, not with PKD. ঠিক আছে? চলো। ওকে ম্যাম। So what is the treatment or what we can do for these patients? So first of all, this is a genetic disorder. अगर genetic disorder है तो ज्यादा कुछ हम नहीं कर सकते, that is true. So what we can do is we will target the symptoms. कि जो symptoms हमें दिख रहे हैं that we can manage. So tell me what we have learned. What was the first symptom? The symptom was pain, of course. What was the other symptom? There was renal failure. Hypertension. There was hypertension. So we will try to manage the hypertension. Now we also know that this hypertension was caused due to what pathway? कौन से pathway से हुआ था hypertension? Rash pathway. pathway. Rash pathway. Yes, and you know कि RAS pathway will be blocked by ACE inhibitors. So ACE inhibitors or your angiotensinogen blocker, they are very good medications. The other problem that you see is cholestasis. Why? Because there is cholesterol metabolism impairment. Why can you tell me? If there is PKD, how cholesterol metabolism will be impaired? Let me check what you have all learned in last few classes. If there is क्वेश्चनটা একবার বলুন। if there is PKD, अगर किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म क्यों स्लो डाउन होगा या नहीं होगा? Is there is any relation between cholesterol and kidney? ম্যাম যে মানে ওই কিডনির সাথে যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের রিলেশনটা বলেছিলেন, যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের সময় তো ভেসেলস এর মধ্যে প্লাকটা হয়, তো সেই প্লাকটাও সেটা তো আলাদা। কোলেস্টেরলের cholesterol metabolism is dependent on any role of vitamin D and cholesterol. Any ভিটামিন relation? D3, Yeah. ভিটামিন D3। Yes, and vitamin D again depends on directly on your kidney, right? So if your kidney is not working, then cholesterol metabolism will also slow down. There can be renal failure. Renal failure होगा तो क्या करेंगे? Either dialysis you will do or transplant you will do. There are two things that is left.
Now there comes another condition, that is portal hypertension. Do we know what is this portal hypertension? Portal vein, where do we have? Portal vein, where do we have? Liver. Hepatic In the portal. liver. Liver, Hepatic yes. portal. So Liver. hepatic portal vein, yes. So this hypertension will not only develop restrictly in the renal system, it will also be experienced by the liver. So in that case, there is a high chance that liver damage can also happen, right, due to this hypertension which is getting developed. So what we can do is one thing, if it is in the last stage, so transplant, liver transplant is the only solution, or else there can be a condition which is called as bypass liver or shunt, liver shunt, or portocaval shunt. What is it? Nothing. There is another tube which is coming out of the liver just to balance the hypertension, or just to balance the diet. Not diet, sorry, just to balance the rush, the blood rush which is taking place. विच मीन्स अगर ये लिवर है तो लिवर से जो पोर्टल वेन है उसमें अगर हमें दिख रहा है कि डैमेज हो रहा है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल make another channel which will directly connect the liver and our intestinal system, ताकि ये portal vein use ही ना हो. So that is another way which is called as bypass liver. Now that is not done very frequently. It is only done when it is seen कि जो liver है वो बहुत ज़्यादा damage हो रहा है तभी होगा. Fine. So from here what you analyze is that what is your role? Your role is to manage the hypertension. Your role is to manage the cholesterol. These are the two things that you will be focusing on. Now, another very important thing to note here is that this condition, this polycystic disease, we always say polycystic kidney disorders, but this cyst can happen not only in the kidney, ये liver में भी हो सकते हैं, ये seminal vesicles में भी हो सकते हैं, pancreas में भी हो सकते हैं, even हमारे arteries में भी हो सकते हैं, which means in the heart also it can happen, which can block the heart, which can cause heart failure, or it can also happen in any other blood vessel. यानी कि जहां पे भी epithelial lining के vessels हैं, in all that sections it can happen, right? So in all the cases you will see that more or less the symptoms are same, that is the cyst formation is taking place. But why we are more worried about this polycystic kidney disorder? Because here you find that the fluid excretion is not taking place and also the hypertension is building up. Correct? Do we understand the pathophysiology of this polycystic kidney disorder? I've just tried to go through on the on a very basic side of this. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, Yes, ovary ma'am. তো তো হয় cyst. না ওভারি সিস্ট আলাদা, এখানে যে ওটা সিস্টটা আলাদা। হচ্ছে এটা ওয়াটার ফিল্ড, ঠিক আছে, এটা ওয়াটার ফিল্ড। ওটা আমাদের ক্লাস আছে, ওটা একদমই আলাদা, ওটা নিয়ে কথা হবে। সো আই থিংক বিজয়া ম্যাম এই জায়গাটা খুব সিম্পল করে বুঝিয়েছি। ইট ওয়াজ ভেরি সিম্পলিফাইড, মানে ইট ওয়াজ ভেরি বেসিক শি হ্যাজ ডিসকাসড। ইয়েস ইউ ক্যান। Ma'am, one question. That is, you have told that the cyst can be present in the heart or liver or the seminal vesicle. So there only the reason is calcium. I mean, there is dysfunction in calcium management, or any other reason is there? Basically this polycystin, they are related to small channels. There are polycystin channels actually. There are small channels which allow the flow of water, and they also make sure the transportation of calcium. So calcium and your water management is done by these small channels on the epithelial cell. So calcium will be there. Because Okay, calcium is needed for cell proliferation. So for which calcium maintenance should be done. So if the organ is having polycystin channel, then the polycystic, whatever it is, polycystic kidney or liver, then that is dependent upon this mechanism only, right? Yes, yes. The mechanism is same, but for different organ, different symptoms you will get to see. Okay, ma'am. Thank you. So if you talk about kidney, then what you can do for hypertension, of course, sodium restriction at the very early stage, it can be done. And also to maintain the vasopressin activity, because we are dealing with water accumulation we are dealing with. So vasopressin activity can also be regulated. So if there is high vasopressin stimulation, then there will be a faster cyst growth, right? So we all know about this vasopressin mechanism.
Then what is the role of vasopressin? Vasopressin कब secrete होता है ज़्यादा? In response to what? बोलो, in response to what vasopressin secretion will happen? Vasopressin is a hormone, तो Yes, কি করে? water What is the role? regulation. Water What is regulation. water regulation? What is the other name of vasopressin? Antidiuretic hormone. Antidiuretic. Yes, ADH. पहले ADH levels, yes, ADH levels, if they are increased, then automatically water will help the cyst to grow. So our target will be to regulate the sodium so that the vasopressin activity is less. Because when there is ionic rise, the water will help to excrete the ion, and that is how the vasopressin activity is stimulated. So by restricting the sodium, we can actually regulate the vasopressin activity. Fine. And of course, fluid intake restriction, because we are restricting vasopressin. अगर vasopressin को ही restrict कर देंगे और fluid अगर ज्यादा देंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाएगी. तो अगर हम लोग vasopressin अगर हम लोग restriction कर रहे हैं, so we also have to restrict the fluid intake. And then protein regulation. Why protein regulation? Because we have seen that the kidney will definitely suffer. There will be very less excretion that will be happening, or very less selective excretion that will be happening. So there is high chance that protein loss can happen from the body. Right. So these are the basic guidelines for your polycystic kidney disorders. ম্যাম, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। Yes. তাহলে ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস যাদের থাকবে তাদের তো এটা হওয়ার চান্সেস থাকবে না? যাদের ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস থাকবে, হ্যাঁ, যদি ধরো তার if they already have this mutation, this polycystin mutation if they are having, তাই বলছো তো? ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একদিকে ঠিক, because you see that for them this vasopressin is already there. Less. Yes, so for them you will find that they are on an advantageous side. That is true. Right, hopefully this is clear to you. Like I don't believe that you are going to get huge number of patients with this PKD, but then yes, it is good to know that what are the symptoms and what are the conditions and how to regulate. Hope it is clear. আমরা পরেরটায় যাব তাহলে. ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am, clear. Now coming to renal stones or renal calculi, like you say, right? Now this segment is very, very important. I tell you why. Because kidney, first thing that you get for kidney disorder is always nephrotic or CKD, and the next trouble that you get to see among people is kidney stones. So here we will be learning that what are the kidney stones, how they are formed, where they are formed, and what are the ways by which you can reduce it. So first of all, like you know that kidney stone can definitely occur in kidney, right? Now, have you ever heard that kidney stone is present in the ureter? Have you ever heard? Yes, ma'am. Okay. Now, do you think that in ureter also stone formation can happen? Do you think that ureter is also capable of forming up the stones? Yeah. Yes. Anybody from no? Why no? Why not why not the ureter? Why always the kidney? Okay. See, it may happen that the stone is forming up in your kidney, or the salts which are going to form the stones, they are forming up in the kidney, but then the accumulation or the blockage has happened in the ureter, which means that many a times you will see people with stones there intact in the kidney. Many a times you will see people stones having them in their ureter. And do you also know that the people who have this problem of kidney stone, while they excrete the urine, do they excrete some amount of this crystalline salts or this kidney stone salts? Do they excrete? Those Yes, who ma'am. already have. Nowadays they অনেক are সময় অনেক সময় medications ওষুধের জন্য তো also. কিডনি স্টোন বেরিয়ে যায়, ছোট যদি হ্যাঁ কিডনি স্টোন থাকে। হ্যাঁ, অনেক সময় there is another technique na, which is the usage of ultrasound. By using ultrasound, they are just breaking the stone. They're shaking the stone and they're breaking the stone.
So while doing that, what happens? Small powdery crystals will be formed and they get excreted, they get washed away. Correct? So which means that stones you can get in the kidney, you can get it in the ureter, and in case the stone is very small or it is getting corroded, so the stone particles can also be seen in the urine. Now, this kidney stone, it is called as nephrolithiasis. It is also called as the renal calculi, right? Calculi means your callus formation or any lump formation. So what you see is, say for somebody having calcium stones. ম্যাম Your ভয়েস voice is ইজ breaking. ব্রেকিং। ম্যাম ভয়েসটা Stone ব্রেক করছে ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি না। lump. Yes. ইয়েস ম্যাম, নাও সো। Is ইয়েস ম্যাম, it okay now? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। Is it okay now? Yes, ma'am. So what I'm telling is that this neurolithiasis में होता क्या है? इसमें stone formation होता है ना? Now stone is nothing but crystal. Now tell me one thing. In your junior classes, you all have learned that how crystals are formed. Sugar crystal formation, you remember? सबने पढ़ा है कभी ना कभी schools में. So how it takes place? कैसे बनता है कोई भी crystal? ম্যাম সল লাইক স্ট্রাকচার, যাতে বেস এন্ড অ্যালকালাইন, মানে অ্যালকালাইন এন্ড অ্যাসিডিক দুটো নেচারই থাকবে। Saturation, ma'am. Mm-hmm. Hypersaturation. हाँ, Ma'am, high but needle-like saturated. structure. Ma'am, हाँ, needle-like structure, yes, oxalate, needle mainly like structure. calcium oxalate. Okay, needle like structure, but every crystal is formed after saturation. This is important point to note, that whenever there is a stone formation, why the stone is forming, क्यों बना ये stone? So stone या crystal तभी बनेगा जब वहां पे saturation होगा. Saturation we know ना, that when the solubility, everything has a particular solubility. अगर solubility level से भी ज्यादा concentration हो, so there will be saturation, there will be sedimentation, there will be accumulation, and as a result of which you get to see the calculi or the stones or the crystals. Correct? So which means that what is the basic reason behind kidney stone? The basic reason behind kidney stone is high concentration. high saturation, High saturation or high concentration. So we have to understand कि kidney stone कब होगा, जब किसी भी चीज का concentration ज्यादा है. Now how it can happen? Why the concentration is more? Either excretion is not happening. Why? Because of maybe less water accumulation, यानी कि water कम है excretion के लिए, या हो सकता है कि dietary form में हमने जो है वो वाला particular component ज्यादा लिया है. That is another thing. So what may be the reason? The first thing is increase concentration. So कैसे भी करके जो है this molecular increase of concentration will happen, and then only it will form crystal. So the next stage is crystallization or crystal formation. After that, there is stone formation or there is renal calculi. See, do we understand this three stages? ये stone कैसे बनता है within your kidneys? Yes. Okay. Yes, ma'am. Now, like I told you, that stones can be present in two sides, either within the nephron, यानी कि किडनी के अंदर भी स्टोन हो सकता है या किडनी के बाहर यानी कि यूरेटर में भी हो सकता है. So if the stone is present in the kidney, you call it as nephrolithiasis. If it is present in the ureter, you called it as the urolithiasis. So there are two types of stones that you can identify. So what we have learned, that if there is super saturation, if there is more concentration, then only there will be stone formation, isn't it? So what you see is that जिसको भी ये stone का problem होता है, the very first thing that they will experience is slow urine flow. तो जो यूरिन फ्लो है वो कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज देयर इज सुपर सैचुरेशन, देयर इज हाइपर सैचुरेशन. हाइपर सैचुरेशन है तब जाके तो यूरिन फ्लो हो रहा है, कम हो रहा है. तो विच मीन्स दैट द पर्सन हु कम विथ स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम, यू मस्ट डेफिनेटली आस्क कि like few months back
Do they follow a normal regime? Do they take enough water or not? So that you can understand that what is the major reason behind it. क्योंकि देखो स्टोन ना दो तरीके से होता है. One is the saturation, which we can see here. The other thing is bacterial infection. That also we will cover. तो एक होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्टोन फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू द बैक्टीरियल सिक्रीशन, एंड द अदर थिंग इज दैट ड्यू टू द सैचुरेशन. So you have to first check that whether it is an infection or whether it is just saturation. Right? Now, when the saturation will continue, so what will happen? There will be damaging of the urinary tract. Urinary tract है वो damage होना start होगा, and then you will find that they will ultimately form this crystalline aggregations. तो जो हमने पढ़ा था कि saturation होगा, super saturation होगा, crystal formations होंगे, and ultimately stone हमें देखने को मिलेगा. So this is how the stone will build. I believe this much is clear to all, right? Yes, ma'am. The stages of Yes, ma'am. yes. ম্যাম যদি কারোর ক্রনিক ইউটিআই হয় তখনও তাহলে কি তার চান্সেস থাকবে? হ্যাঁ দেখো, like I told you, the bacterial infection. Now, which bacteria? The bacteria which secrete iron. Not all bacteria. UTI is mostly because of your E. coli, but it is seen that if somebody is having UTI, there is a high chance of stone formation. Why it happens? Because already your body is suffering. So in that case, maybe the excretion is less, and due to which stone formation chance can increase. কিন্তু E. coli এর জন্য particularly কিন্তু আমরা দেখবো যে কোনো সেরকম ভাবে stone formation হয় না. অনেক সময় ম্যাম ক্লেবশিয়েলারও মানে দেখা যায় যে গ্রোথ হ্যাঁ। আসছে। ক্লেবশিয়েলার সেরকম জন্য কি? হয়, হ্যাঁ ক্লেবশিয়েলার জন্য হয়, তোমার স্টেফাইলোককাসের একটা ভ্যারিয়েন্ট আছে তার জন্য হয়, রাইট? তো ওদের কারণে কিন্তু হতে পারে, মানে পার্টিকুলারলি ইকোলার ক্ষেত্রে হবে না, ক্লেবশিয়েলার ক্ষেত্রেও হতে পারে. দ্য মেজর থিং ইজ দ্যাট when there is UTI, your excretion is already reduced or it is already suffering, so as a result of which there is a chance of stone build up. Fine. Okay, ma'am. Chalo, so this is Ranjita, what do you want to ask? ইয়েস ম্যাম. ম্যাম তাহলে যদি মানে কোনো ইনফেকশনের ক্ষেত্রে যখন মানে ইউরিন ফ্লোটা কমে যায়, মানে অনেকটা রিডিউস হয়ে যায়, সেটা অ্যাজ আ সিমটম মানে ডাক্তাররা কনসিডার করে থাকে যে এটা ফ্লো, তো এটা মেবি ইউরিনারি ইনফেকশন হলেও হতে পারে. তাহলে আমি কি ওই কিডনি স্টোনের ক্ষেত্রে কি এই একটা মাত্র মেন মানে ওই যেটা বলে লো স্যাচুরেশনের হাইপার স্যাচুরেশন ইউরিন ফ্লোটা রিডিউস হচ্ছে, তো এই একটা রিজনই কি ধরা যাবে না? মানে there are certain other reasons which is also related to kidney stone. আচ্ছা দেখো, কিডনি স্টোনে যেটা আমরা দেখলাম যে কিডনি স্টোন অ্যাকচুয়ালি অনেক রকমের হয়. এবার কিছু কিছু কিডনি স্টোন যারা একটু বড় ধরনের ক্যালকুলি ফর্ম করে, লাইক সাম স্টোনস দে হ্যাভ আ টেন্ডেন্সি টু ফর্ম বিগ ক্যালকুলি, রাইট? সো ফর দ্যাট হোয়াট হ্যাপেন, ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট দেয়ার ইজ মাইল্ড ফিভার. Initially there is mild fever, so that can be a sign, but initially you won't get to see any severe symptoms. The only thing that can be done is USG. USG is the best thing to identify that whether there is any stone formation happening in the kidney or not, right? Because in UTI you will go for culture and all, but then for this you can go for USG reports, so you can find it that whether there is any calculi formation happening or not. Okay, Ranjita? Okay. Yes ma'am. So like I Ma'am, told, yes, মানে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের জন্য হচ্ছে আর স্যাচুরেশনের জন্য তো কি সেটা কি টেস্টের দ্বারা বোঝা যায়? bacterial infection বা like say for example, see, like you first identify ki stone hoyeche, so you are identifying ki kahin pe stone hua hai. Now how to confirm? USG reports. Now after that what you will find is what is the pattern of the stone, क्योंकि like I told you कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी स्टोन बनेगा, बट द पैटर्न ऑफ द स्टोन विल बी डिफरेंट. सो अगर हमें लग रहा है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है तो पहले कंफर्म हो कि हाँ स्टोन है, देन यू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टोन, एंड देन ओनली यू कैन कंफर्म कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ है, राइट? लाइक दैट यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल. So, like I told you that stones can be of multiple types, but then the major stone that is mostly common in the population is calcium oxalate stone. Okay, calcium oxalate stone is the first stone, or you can say the most common stone. Other than that, calcium phosphate, यानी कि calcium is very important
iron for stone formation. We will be learning, right, how to manage it. But just remember, calcium is very important for stone formation. There is another type of stone which is called as triple phosphate stone. So what you see is, see, इन दोनों में कैल्शियम कॉमन है, इन दोनों में फॉस्फेट कॉमन है. तो हमें क्या पता चला कि बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट दे स्टोन. Ma'am, again your voice is Ma'am, breaking. voice is breaking. Yes, ma'am. Now it's Yes, okay. ma'am. ওকে, দেখো এখানে যেটা বললাম, that you can see না, there are three types of stones which I'm showing. One is calcium oxalate, other is calcium phosphate, and the last one is again a phosphate stone. So what you see is that the first two are occurring due to calcium, और जो next दो है वो किससे बन रहे हैं, phosphate से बन रहे हैं, है ना. So यहाँ से क्या समझ में आया, that for stone formation calcium plays a vital role and phosphate also plays a vital role. है कि नहीं, देखो यहाँ पे calcium and phosphate both are very active during this stone formation. Correct? Do you agree? Yes, ma'am. Okay. Now tell me something which can restrict both calcium and phosphate. I have taught you this. ये हमने पढ़ा है. Phosphate binder. I'm giving you the hint also. So, what is this phosphate binder? जो And phosphate, magnesium. magnesium. Very good. Very good. It is magnesium. यानी कि you see, you can find it by yourself. कि अगर किसी को ऑलरेडी स्टोन का प्रॉब्लम है, क्योंकि सी स्टोन क्या होता है ना, एक बार में नहीं बनता, छोटे 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 स्टोन्स बनते हैं. सो इफ यू नो दैट द पर्सन इज बिल्डिंग अप स्टोन, राइट, so what you have to restrict is magnesium, because magnesium will help you to control calcium. Magnesium will also help you to control phosphate. So magnesium is very important for decreasing the chances of stone formation. Do we understand this? Role of magnesium. দেখো এটা বুঝতে না পারলে বলো. Please repeat. আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, like I was telling na कि ये जो stone formation है, this stone formation is happening due to calcium. Stone formation is also happening due to phosphate. True, you can see. Now, if you remember, we have learned this in, I guess, in the second class of pathophysiology, that there is something called phosphate blocker or phosphate binder, and that is magnesium. यानी कि अगर मैग्नीशियम हम लोग देते हैं तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट को बाइंड करता है. एंड वी आल्सो नो दैट मैग्नीशियम विल आल्सो रिड्यूस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. डू यू नो व्हिच इज द एंटागोनिस्ट ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का एंटागोनिस्ट कौन है? पोटेशियम. नो, Ma'am, iron. मैग्नीशियम. iron. Yes, iron. See, Iron. just see how to analyze. Like Swati is now confused कि पोटेशियम होगा कि कैल्शियम होगा. It can happen to you also कि कभी कभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो. तो ये कंफ्यूजन ओवरकम कैसे करना? देखो कैल्शियम का चार्ज क्या है, +2, दिस यू नो. पोटेशियम का चार्ज क्या होता है, +1. आयरन का क्या है, +2. मैग्नीशियम का क्या है, +2. अब सोचो कि जो एक ही जैसे चार्ज है वो एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हैं या एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकते हैं. जिसका +2 है, जिसका +1 है, उनमें कभी फाइट होगा? उनमें फाइट नहीं होगा, है ना. which means that if you are trying to block calcium, then definitely it should be something which is also having +2 charge. तो कौन आता है? Iron is there, Iron. magnesium is there, है ना. So these are the tiny tricks I'm telling you, because this will help you to explore many things while you discuss something, while you read something, है ना. So what you have learned is that calcium and phosphate, they can be restricted, of course. Other than that, magnesium is also a very good molecule to balance their concentrations. Is this clear? Follow. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now what you understand is that this calcium oxalate, oxalate कहाँ से आया? What is the source of oxalate? बोलो, what is the source of oxalate?
ম্যাম গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস থেকেও হ্যাঁ। Anything else other than oxalate, which is also present in green leafy vegetables? Nuts and seeds. Phytates also. Phytates, oxalates and phytates. Phytates and oxalates. Both, yes. So remember, ma'am. okay. So please remember that oxalates are coming particularly from plant-based food, right? And you know what are the oxalate-rich food that you have. So if somebody is developing the calcium oxalate stone, which is very prevalent, तो हमारा टारगेट होगा कि कैल्शियम मैनेज करे और ऑक्सलेट मैनेज करे. क्यों? देखो स्टोन कब बनता है. Somebody was telling at the very beginning of this discussion कि stone मतलब salt और salt मतलब एक प्लस दूसरा माइनस. Somebody has told ना कि stone बनेगा, क्रिस्टल बनेगा salt से, और salt तभी होगा जब दोनों प्रेजेंट होंगे. Which means that if oxalate is present and calcium is absent, then no stone formation. Similarly, if calcium is absent and oxalate is present, then also no stone formation. यानी कि stone formation के लिए दोनों को ही होना पड़ेगा. So we can block any of them. दोनों में से किसी एक को ब्लॉक करने से ही हमारा purpose is solved. Right? Now, just tell me one thing, that is there any way by which you can reduce this oxalate? Yeah, by which you can reduce the calcium? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कमाने के लिए तो हमने देखा कि वी कैन यूज मैग्नीशियम एंड आयरन. ऑक्सलेट के लिए कुछ कर सकते हैं ऑक्सलेट्स को रिड्यूस करने के लिए? ओके, चलो आई विल बी टेलिंग यू, यू कैन थिंक, आई विल बी टेलिंग यू बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन. तो हमने देखा दैट बोथ दिस कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, दे आर फॉलोइंग द सेम ट्रेंड एंड बोथ ऑफ देम they are using the alkaline medium. So alkaline nature चाहिए उनको surrounding में, which will help to build up the stone. देखो जितने भी stones बने हैं ना, all are using this alkaline chemistry. So they are favoring, they are being favored by this alkaline environment. तो अगर alkaline environment है जहाँ पे stone बन रहा है and we want the stones to stop, we don't want them to form, तो हमको कैसा करना पड़ेगा environment? Acidic. Please remember, very important, please remember that if somebody is having a stone related problem or somebody is like at a verge of developing stone, so acid plays a very vital role. Now what could be the general acids that you know? क्या दोगे acidic form में? बोलो. NaCl. हाँ मेघमा? Lemon by NaCl. NaCl. Lemon you can give acetic acid like vinegar, है ना? हाँ, in the form of food it should be vinegar. Vinegar can be given. Apple citrus fruits can be given. General lemon can be given. Yes. Right? See, you can find out your own solutions here. So what you learn from here is that if you have to block the stone formation, then you have to go for the acidic medium development. You also have to think about the ions which will block calcium and phosphate. That is your target. Do we understand this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Stones have back of bonus and My voice is breaking. Ma'am, again your voice is breaking. Okay, I'm really sorry for this network. Okay, I'll just repeat again that bacteria can also help in the stone formation. So we have to check that whether there's any bacterial infection or not. But please remember, bacterial infection stones are very, very less. Majorly, the common stones that you will find is always calcium oxalate stones. Now coming to your cystic stones. Cystic stones, from the name you understand, they are formed by cysteine. What is cysteine? Who will tell? Cysteine is? Amino acid. Amino acid. Very good. Okay. So if there is cysteine accumulation, so there will be more amount of cysteine stone or cystic stone. But then again, the percentage is very, very rare. Uric acid stones can also form. Last day also we were discussing that uric acid stones can also form. Now you see,
for them acidic medium or acidic urine will be seen. Uric acid and your cysteine both are acidic in nature. So acidic urine will be a symptom for these type of stone. यानी कि ऐसे स्टोन्स हैं तो हमें जो यूरिन के जो सैंपल्स है वो हमेशा एसिडिक पीएच शो करेंगे. So of course for both of them you have to restrict the protein content. Uric acid, so last day we have learned na, uric acid always increases due to the increased catabolism of purine. तो अगर प्यूरिन हमारे पास ज्यादा होगा डाइट में तो डेफिनेटली यूरिक एसिड विल बी देयर. सो यू कैन alter the conditions, you can alter the dietary mechanisms just to lower down the uric acid levels. Yes, see this we have already discussed. क्या हमने discuss किया था that fresh lemon should be given if there are stones. Lime, apple cider vinegar, they can be added. So they are very good. Why they are good? I'm telling you because they will block the stone formation. जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि अगर कैल्शियम ऑक्सलेट है तो कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट will bind. Then only you get the stone. So why they will bind? They will bind because they're interacting, right? They're interacting, and when they're interacting in the alkaline medium. So if you give acid, so this interaction will not happen. तो अगर कैल्शियम भी है, ऑक्सलेट भी है, पर वो interact नहीं कर रहा है. So there is no stone formation, right? So by like or lemon juice, you can Ma'am, again voice voice is echoing. Okay. It's audible, right? मैम लेकिन जैसे कि एसिडिक स्टोन होंगे, जैसे यूरिक एसिड वाले स्टोन्स होंगे, तो उस समय तो ये जो विनेगर एंड ऑल दोस थिंग्स हैं जो ये तो मतलब फेवर करेंगे ना नहीं देना स्टोन है. फॉर्मेशन. हाँ, हाँ तब इसीलिए नहीं मैंने देंगे बोला ना कि इसको. हमें इसीलिए मैंने बोला ना कि हमें क्या करना है. ये 4 और 5 जो कंडीशन है ना, ये तुम्हारा सिस्टिक स्टोन एंड यूरिक एसिड स्टोन, इसमें यूरिन सैंपल का पीएच देखना है. ओके. यूरिन सैंपल का पीएच देखना है बिकॉज मतलब योर व्हाट यूरिन एवर बी द कंडीशन, एक बार स्टोन होता है तो यूरिन सैंपल से हमको पहले कंफर्म होना है कि कौन सा स्टोन है. स्टोन है. यस, लाइक व्हाट आई टोल्ड यू कि पहले तो यूएसजी रिपोर्ट में कंफर्म हो गया कि स्टोन है. नेक्स्ट टारगेट इज क्या स्टोन है, बिकॉज इफ यू डोंट नो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ स्टोन यू कैन नॉट क्योर इट, है ना. यस. So as a whole, what you understand is that definitely water is very important, and other than water, vinegar, lime, these are going to be helpful. So how to prevent the stone? Like you say all the time that water is very much needed. तो देखो water का main काम क्या होता है? To lower down the concentration. Stones क्यों बन रहे थे? Because the concentration was more. It was super saturated. तो water add किया, saturation will lower down. You can make a lemonade, of course, because you are giving this acidic medium. In terms of diet, what to do? Less amount of sodium and calcium intake. So calcium restrictions can be done. Why sodium restrictions they are doing? Because they are trying to normalize the ionic balance. तो इस तरीके से हम लोग कुछ आयन रेस्ट्रिक्शंस भी इन द इनिशियल स्टेज कर सकते हैं. ऑक्सलेट रेस्ट्रिक्शंस कैन बी डन एंड लो प्रोटीन इनटेक इफ यू आर नॉट श्योर दैट व्हाट फॉर्म ऑफ स्टोन इज दिस. क्योंकि हमने क्या देखा है दैट यूरिक एसिड स्टोन्स डिपेंड ऑन प्रोटीन, सिस्टिक स्टोन्स डिपेंड ऑन प्रोटीन. Exercise and activity, yes, this exercise activity, what it will do, it will help you to eliminate the unwanted or the waste material. So it will create an environment so that there is sweating and there is a case of dehydration. So as a result of which there can be a higher chance of stone formation. तो अगर किसी को स्टोन है, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, so definitely the person should be rehydrated again and again, ताकि वाटर एलिमिनेशन जो है वो पर्टिकुलरली हो सके. So what you have learned that dehydration should be managed, sodium intake should be managed, vitamin C should be given, and high urinary calcium that should also be managed. Like say for example there can be a case of calcium toxicity. Do we know what is this calcium toxicity? कैल्शियम ज्यादा हो जाए, Excess of calcium intake. hypercalcium. hypercalcium intake, or there can be a case of vitamin D toxicity.
So this is very important to note कि अगर सोच लो कि कोई कैल्शियम किसी को लेना है, ठीक है, जैसे सोचो कि कोई मिल्क अगर कंज्यूम कर रहा है, किसी को इसका प्रॉब्लम है, किडनी का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, बट देन ऑल्सो द पर्सन वांट्स टू कंज्यूम मिल्क, सो इन मिल्क एवरीथिंग इज नॉट बैड, कैल्शियम यू वांट टू ब्लॉक, तो कैसे उसको ब्लॉक कर सकते हैं? Anything, any mineral which will block the calcium other than magnesium. With iron rich, with iron rich. Iron. Yes, very good. So you have to look for iron. You have to look for iron which will block the calcium absorption. So like that, you can balance the diet so that the required minerals or the required nutrients can be given and the calcium or the oxalates can be restricted. Vitamin D toxicity भी हो सकता है. So you already know how to control this vitamin D toxicity. So that should be taken care of. Oxalates. Yes. So oxalates, like I told you, कि oxalate definitely salt formation करने में help करेंगे. Now, one thing to note here is that vitamin B6 deficiencies also increase levels of oxalates in the urine, right? So, which means vitamin B6, what is it? Who will tell? क्या होता है vitamin B6? Pyridoxal. Pyridoxal phosphate, right? So, pyridoxal phosphate or pyridoxine molecules, they help to metabolize oxalate. यानी कि oxalate भी हमारी body में टूटता है. It also breaks. But in deficiency of vitamin B6, this oxalate get a very higher chance for accumulation, which means vitamin B6 can be helpful in order to reduce this oxalate accumulation in the body, right? And a decrease in urine pH levels. Yes, so we have already seen now that if the pH levels is decreased, यानी कि ज़्यादा अगर acidic medium हो जाता है, so like some of the cases like uric acid and your cystic acid stones can easily form. If there is high uric acid levels, then of course there will be gout in initial stage, and later on there can be uric acid stone formation. And if you remember last day I told you now that for uric acid patients you have to restrict purine, and there is another thing which you should restrict. क्या था और एक? High fructose corn syrup. Yes, so high fructose corn syrup should also be restricted. Yes, so for this calcium oxalate stone, this entire thing we have discussed, I will just highlight what we have discussed just now. That of course, in order to lower down oxalate, you have to check that what type of plant food you are taking, right? And then you have to see that whenever there is a gut inflammation, right? So you will find that there is a increased permeability for the oxalates. So the food which you are taking, if there is already inflammation, so the oxalates can easily be uptaken. And then if there is a very high amount of oxalate present, so there can be a high chance of oxidative damage, glutathione depletion and inflammation. Like, do you know what is the role of glutathione? क्या बोलबे? Role of glutathione. This is natural antioxidant. हाँ, glutathione actually sulfur. Ma'am, again your voice is breaking. Your voice is Anemia. breaking. It is of rock. Yes, now it is okay. So that's it. Yes, Ma'am. yes. Right. So what I was telling is that of course there can be depletion of glutathione, and this is because of the oxidative stress or oxidative damage. Because glutathione is a very effective molecule in order to promote antioxidation. So antioxidation जब कराना होता है तब glutathione is very important. So in presence of this high amount of oxalates, you will find that there will be glutathione elimination and there are high chances of inflammation also, right? So in this case, particularly in this type of stones, what you find is that there will be pain, of course, there will be frequent urinations, there can be any case of eye poking the person can experience, right? And like you know,
that in this case, definitely you must avoid calcium and a high dosage of vitamin C. Why you are trying to limit high dosage of vitamin C? Any idea? Why to limit high dosage of vitamin? কারণ ভিটামিন সি কিডনি স্টোনকে ফর্ম করতে হ্যাঁ, ভিটামিন সিটা যদি ভীষণ হাই ডোজে থাকে তাহলে ওই অ্যাসকরবেট যে মলিকিউলটা থাকে সেটাও কিন্তু প্রমোট করবে, এই জন্য ভীষণ হাই অ্যামাউন্ট অফ ভিটামিন সি আমাদের লাগবে না। নাও লিমিট সল্ট ইনটেক. So we have to keep in mind that whatever type of stone we are dealing with, everything requires the ions. So stones depend on ions. So you can restrict the salt intake just to make sure that ionic concentrations are lowered, right? So of course, processed food, it should be checked, and of course, sodium containing food or more amount of calcium containing food should be restricted. And then the person can even go for limiting certain dairy product if the person is already having certain problem of calcium. So reducing this sodium intake will be preferred, right? Why that this will be preferred to reduce this calcium intake? So that is how the sodium, calcium and phosphate management becomes very important in order to lower down the chances of stone formation. Now लाइक आई टोल्ड यू कि कैल्शियम अगर ज्यादा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कैल्शियम ज्यादा होने से ही जो है स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना? क्योंकि वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर कि जब हम लोग सोच लो कि जब हम लोग कैल्शियम खा रहे हैं या जब हम लोग ऑक्सलेट खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में जाके वो लोग स्टोन फॉर्म करेंगे. सो दिस इज वन थिंग टू नोट दैट द स्टोन फॉर्मेशन व्हेन इट विल हैपन, it will happen when calcium in the digestive tract bind to oxalate. So understand this. Calcium in digestive tract will bind to oxalate. यानी कि कैल्शियम भी प्रेजेंट होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और ऑक्सलेट भी प्रेजेंट होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. सो एट दैट टाइम देयर इज अ हाई चांस ऑफ बाइंडिंग. तो हमें ऐसे चीजों को अवॉइड करना है जहां पे हमें दोनों चीजें एक साथ मिल रही हैं. डू यू रिमेम्बर एनीथिंग जहां पे ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, कैल्शियम एंड ऑक्सलेट? Green leafy vegetables. Green leafy vegetables, right? So you can definitely avoid them. If you want to provide calcium and oxalate, you can provide them at different. Oxalate, of course, you don't want to provide. If you want to provide calcium, of course, you can provide it after a while when the digestion is complete for the previous food which you have taken, so that there is less chance of interaction, there is less chance of stone formation, right? So we have to understand that it will happen only when they are together. And when they are together, then only they combine, they enter into the blood, they go to the renal system, and then only they can lead to this stone accumulation or formation. Do we understand this? Bolo. Ma'am, is milk tea for example of calcium oxalate stone formation? Milk tea, ma'am, milk calcium and tea is the oxalic acid পাই. Milk tea বলছো? মানে oxalic. হ্যাঁ ম্যাম, দুধ চা. আচ্ছা, নরমাল দুধ চা অক্সালিক অ্যাসিড চায়ের মধ্যে কতটা পরিমাণ থাকে এটা জানা আছে তোমার? General chai, because green tea, like you know, green tea is good for oxalate restriction or it is bad for oxalate restriction. Green tea, any idea? Green tea and oxalates or phytates? Green tea, ma'am, green tea তো good for health. না অক্সালেটের সাথে But I think oxalate বেশি থাকে গ্রিন টিতে. আচ্ছা, আর নরমাল টিতে যেরকম লাইক সে ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লোয়ার আয়রন, যখন আমাদের যেরকম ধরো থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট আছে না কেউ, and you want to lower down the iron absorption, তখন what you can do is after taking a protein content which will somehow definitely have iron, the person can take green tea. So that green tea will have that good amount of anti-nutrients or oxalates which will lower down this iron absorption or iron uptake. ঠিক আছে? Actually, tea contains tannin too. But tannin actually, tannin is the acidic thing that you're talking about, right, Arunima?
Yes, ma'am. Yes. So, which means that from here, what we understand is that there is not a point of eliminating calcium. Calcium eliminate ही कर देना ऐसा नहीं है. Calcium देना है. We have to keep in mind that what amount of calcium we are giving and where this calcium you are adding up. यानी कौन से food के through हम लोग ये calcium add कर रहे हैं. Right? Because you see what will happen if you don't give the right amount of calcium. Then what will happen? Of course, ultimately, who will suffer? Stone होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है. But actually, who will start suffering? Your bone density will start suffering. है ना? So even if a person is showing this state, so what you can do is you can go for magnesium. You can try blocking up the oxalate. You can also try blocking up the phosphates. But calcium, the required amount of calcium should be mostly given. Do we understand this? ম্যাম তাহলে গ্রিন টিটা কি কিডনি স্টোন ফর্মেশন করতে সাহায্য করছে? হ্যাঁ, গ্রিন টিতে যদি ক্যালসিয়ামের সাথে থাকে মানে ক্যালসিয়াম রিচ, যেটা ও বললো, আমি জানি না জেনারেল টিতে কতটা অক্সালেট থাকে, আই এম নট অ্যাকচুয়ালি অ্যাওয়্যার অফ, আই হ্যাভ টু সি, বাট জেনারেলি যদি অক্সালেটস থেকে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি ক্যালসিয়াম ক্যান হেল্প টু ফর্ম দ্য স্টোনস। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, for uric acid, like you see here, that purine restriction should be done. This we have discussed previously also, that definitely if you know that the person is already having high uric acid, then you have to check on the content with high purine. So at that point, what you do is you knowingly or unknowingly, many a times we also restrict some amount of protein also, because this protein is also leading up to the accumulation of uric acid. Now here is a thing that it is generally said that beans are high in uric acid. Like last day also we were discussing that purine is the main reason behind gout. It is not exactly that what proteins we are taking. It is not exactly that beans should be restricted or the seed should be restricted. It is not that. Again, if we want to lower down the absorption rate, like say for example, you are giving calcium maybe, or maybe you are giving phosphorus, and then you are including fiber, right? So what you are doing is you are reducing the chances of absorption. Similarly, for maintaining the purine levels or maintaining uric acid level, we can regulate the refined carbohydrate or high fructose corn syrup so that the purine accumulation can be lowered. Magnesium for kidney stones, we have already learned now why magnesium is good, right? Kushi, do you remember why magnesium is good? Yes, ma'am. Yes. So we have already learned that magnesium will definitely help to check the amount of calcium and phosphate particularly, which are playing a vital role for this stone formation. And where do you get good amount of magnesium? Tell me. Banana. Banana, okay. And? Nuts. Okay, some nuts, I think. soya bean, right? So of course we can support. Khushi, tell me. Yes. So magnesium definitely play a very important role in order to lower the chances of stone formation. So as a whole, what is the final message that we have learned from here is that in order to lower down kidney stone, definitely water in different forms is very important. Dehydration is very important. Restriction of certain forms of protein, particularly for uric acid patients, is important. Fruits, in order to maintain the pH, it is very important, right? And if the person is having calcium related stone issues, then vitamin D or dairy products can be minimized, but then we have to check that at least minimum calcium should be provided. And we have learned at the top of all that how to dissolve the kidney stone. Like say for example, somebody is already having stone, right? ऐसा होता है ना, किसी किसी का स्टोन है, नाउ दे आर कमिंग टू यू दैट व्हाट टू डू, कैसे ये स्टोन्स को हम लोग रिमूव करें या मिनिमाइज करें. सो द बेस्ट थिंग दैट वी हैव लर्न इज टू स्क्वीज, To provide acidic medium.
हाँ, तो एप्पल सीडर विनेगर हो, नॉर्मल विनेगर हो, या हमारा नॉर्मल लेमन जूस हो, सिट्रस लेमन जूस। हाँ, so all the simple things can dissolve the stone partially, right? Do you understand this? Megma, bolo. ম্যাম লাইক এই অ্যালকালাইনে যেমন আমরা লেমনেড বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা অ্যাপল সিডার ভিনিগার এরকম দিচ্ছি, ইফ এটা ইউরিক অ্যাসিড হয় তখন তো সেটা অ্যাসিডিক নেচারের হবে, তখন কি দিতে হবে? हाँ, like I told you ना, पहला thing is to see USG में stone है कि नहीं है. Second thing is to see the pH of, बोलो, pH of urine. Urine. If the pH of urine is acidic, then don't give all this. If the pH of urine is alkaline, so you know कि calcium phosphate या oxalate हमें restrict करना है. ठीक है, মানে লো পিউরিন ডায়েটটাই দিতে হবে, ওটাই মেন ফোকাস, এন্ড অ্যাসিডিক ফুড গুলো বাদ দেবো। ঠিক, মানে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই কি স্টোন কিউ বনে। বলো ম্যাম। বলছিলাম আপনি যেটা আর কি দেখতে দিয়েছিলেন, রোল অফ মাশরুম অ্যান্ড কোকোনাট, ওখানে আমি দেখছিলাম যে কোকোনাট ওয়াটার উইথ বেটেল লিভস, সেটা আর কি। এখনই আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম কেউ দেখেছো কিনা। গুড, হ্যাঁ, তারপরে বলো। আমিও দেখেছি। হ্যাঁ বলো। গুড। ইউরিক অ্যাসিড মেটাবলিজমটাকে সাপোর্ট করছে, আর মাশরুমটা পিউরিন। তো আমরা যদি কোকোনাট ওয়াটার উইথ বেটার লিভস দিই, তাহলে এটাও একটা হোম রেমেডিতে কাজ করছে এই ইউরিক অ্যাসিড স্টোনের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, আর একটা মাশরুমেরটা বলো কি পড়েছো? মাশরুমেরটা পড়েছি যে হাই ইন পিউরিন। হাই ইন পিউরিন, এটা কিন্তু কেউ বলে না। মাশরুমটা কিন্তু মানে অতটা মানে লোকেদের সামনে আসে না, বাট মাশরুম ইজ, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার মাশরুম। আমি টোটালি নো লিখে দিই, কারণ এখন তো অনেকে মাশরুম খায়। হ্যাঁ, দে ইট মাশরুম বলে দেওয়াটা বলতে পারি মাশরুম হচ্ছে হাইয়েস্ট পিউরিন কনসেন্ট্রেশন থাকে ওর মধ্যে। এই জন্য যাদের আবার ইনস্ট্যান্ট এনার্জির দরকার, যাদের আবার ইনস্ট্যান্ট তোমার ইয়ের দরকার, যারা চায় যে তাদের বডিতে ইনস্ট্যান্ট এনার্জি তৈরি হোক, তাদের জন্য মানে হ্যাঁ, প্রোটিনটার জন্য দরকার। আচ্ছা, আর কে পড়েছো বললে? আমাদের কি এটাই এন্ড, লাস্ট স্লাইড পড়েছি ম্যাম। এটাই লাস্ট, হ্যাঁ এটাই লাস্ট। গুড গুড, তাহলে আমরা এন্ড হ্যাঁ বলো করব। পৃথা, কি পড়েছো বলো? কোকোনাট ওয়াটারে কি পড়েছিলে? হ্যাঁ ম্যাম, ওই যেটা বললেন যে ওই মাশরুমেরটা পিউরিন যেটা রিচ আছে না মাশরুমের, ওটা দেখাচ্ছিল যে একটা নেগেটিভ অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে ওটা। মানে হ্যাঁ, আর কোকোনাট ওয়াটারেরটা কি পড়েছো বলো? কোকোনাট ওয়াটারেরটা ম্যাম দেখেছি যে ওটা মানে হাইপার ইউরিসেমিয়ার যে লেভেলটা, ওটা কিন্তু খুব একটা অল্টার করছে না যদি শুধু কোকোনাট ওয়াটারটাকে দেওয়া হয় পেশেন্টকে। আচ্ছা, এনি আদার? আর কেউ পড়েছো? চন্দ্রিমা আরেকবার একটু বলো, তুমি তোমার কথাটা শুনে কেটে গেল। কি লিফ দিয়ে বললে তুমি? লিভস। বিটেল লিভস। আচ্ছা, বিটেল লিভস এর সাথে যদি ওরা দেওয়া হয় তাহলে কি দেখেছো? তাহলে সাপোর্ট করছে ইউরিক অ্যাসিড মেটাবলিজমটাকে, মানে প্রমোট করছে, তৈরি করতে সাহায্য করছে। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে। যখন ফর্ম করবে তাহলে তো এটা মানে ডিসলভ হয়ে যাবে না তাড়াতাড়ি। যদি কোকোনাট ওয়াটারে যদি আমরা দিই কাউকে, তাহলে তো সেটা ডিসলভ হয়ে তো এটা আর কি কিওর করতে সাহায্য করবে। তুমি মানে কাকে ডিসলভ করবে? ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টালসকে? Yes, ma'am. Ma'am, can we say that coconut water is alkaline in nature, so it will help to fragment the crystals of the uric acid like that? That can be said. টিনা বলো কি বলছিলে? ম্যাম ওটাই বলছিলাম যে মানে কোকোনাট ওয়াটার উইথ বিটেল লিভ যদি দেওয়া যায় তাহলে এটা মেটাবলিজমে হেল্প করে, এবং এটাই হচ্ছে ওই ইউরেট যে ক্রিস্টাল ফর্ম করছে সেটা মানে করবে না, ওটা এক্সক্রিট হয়ে যাবে। এক্সক্রিট হয়ে যায়। তাই জন্য কোকোনাট ওয়াটারটা কিন্তু ফেভারেবল, যেটাকে আমরা পাতি কথায় বাংলায় আমরা ডাবের জল বলি আর কি। হ্যাঁ, টেন্ডার কোকোনাট ওয়াটার যেটা হয়, তাহলে ডাবের জল ইজ গুড সোর্স। বিটেল লিভসটা আমাকে দেখতে হবে। That is alkaline in nature, right? Yes, that is alkaline in nature, and it will also promote to dissolve it, right?
কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে, দেখো কোকোনাট দু রকমের হবে, একটা হচ্ছে নর্মাল কোকোনাট দ্যাট উই সি, তাই না, নারকেলের ভেতরের জল যেটাকে আমরা বলি। আমি অডিবল? হ্যাঁ ম্যাম। নারকেলের ভেতরের জল যেটাকে আমরা বলি, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এন্ডোস্পার্ম, মানে ওয়ান ইজ ডাব, আদার ইজ নর্মাল কোকোনাট, দুটো ডিফারেন্স আছে কিন্তু। Your tender coconut is good, but if you are taking the what to say, the real coconut that we generally eat now, so it is basically endospermic part of the plant, ঠিক আছে? তো ওই যে নারকেলের ভেতরে যে জলটা হয়, that will again promote the uric crystal formation, uric acid crystal formation কে প্রমোট করে। ম্যাম আমি এটাই দেখেছি যে কোকোনাট ওয়াটারটা কিন্তু প্রমোট করছে ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল, এটাই লেখা ছিল। এটাই লেখা ওই জন্য থাকবে। আমি বলতে পারছিলাম না আপনাকে ঠিক করে, মানে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছিলাম আমি নিজেই। না ও মনে হয় ও যেটা বলছে, চন্দ্রিমা যেটা বলছে না, ডাবের জলের কথা বলছে, টেন্ডার কোকোনাট ওয়াটার, বাট ইফ ইট ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ এন্ডোস্পার্ম, তখন কিন্তু ইউ ক্যান নট গিভ দিস। So there is a difference. Now, even the coconut itself, coconut also can be restricted because coconut is also a cellular form of endosperm. ওকে, সো ম্যাম আমাদের মানে পাতি বাংলা কথায় কচি ডাবের জল যেটা আমরা বলি, দ্যাট ইজ গুড ফর ইউরিক অ্যাসিড লাইক এলিমিনেশন, তাই তো? ইয়েস, কিন্তু যেটা নারকেল সেটা এলিমিনেট করলো না করলো ঠিক আছে, কিন্তু নারকেলটাকে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে, প্রপার যে নারকেল বা প্রপার যে নারকেলের যে জলটা হয়। ওকে ম্যাম, আন্ডারস্টুড। ঠিক আছে, ওকে, রেস্ট্রিক্ট করি, কোকোনাট আমরা রেস্ট্রিক্ট জেনারেলি করে থাকি। ঠিক, তাহলে this was all about stone. I don't know whether you find it difficult or not or easy because there was so much of network issues. Any questions? Shobhita is on mute. So there is only fraction of second network issue in between, but it was not an issue for today. So we understand well. It is a big topic. Yesterday's topic, today's topic. It is little bit big, but I find from the students' interaction, I find that they have understood. And little bit those who have problem, go through the video. Any point, anytime you have any problem, I will send the question to Vijaya ma'am. And again, next Tuesday and Wednesday, we will have class 6th or 7th. And in between Saturday, we will have a communication class. Plus, in between, there is no class. And from tomorrow, I am little bit unavailable as going to Hyderabad. So you can get me in WhatsApp, not over the call. So here I stop the recording.